আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটরস ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি এবং আমার অনেক কেসগুলো নিউজ মিডিয়ার মধ্যে এবং এদেশের বিভিন্ন মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমরা একটা খুব সিরিয়াস ফ্রড কেস, 113 মিলিয়ন পাউন্ড। আমার ব্যারিস্টার কলিগ আমিও ভলেন ওয়েডার এবং আমরা দুজনে মিলে বলবো 113 মিলিয়ন পাউন্ড ফ্রড হয়েছে। ওটার জন্য ক্রাউন কোর্ট, সাদার ক্রাউন কোর্ট থেকে সাজা দিয়েছে। ওইটার উপরে আমরা কথা বলবো। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, সেটা আপনাকে ঘর থেকে অ্যারেস্ট করুক বা কাজের জায়গা থেকে অ্যারেস্ট করুক, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনার অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Being accused of a crime can be extremely distressing. কারো বিরুদ্ধে যদি একটা অভিযোগ আসে একটা অপরাধের জন্য, এটা অত্যন্ত কষ্টকর, অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। Not only can such allegation severely impact your reputation and livelihood, your liberty may also be at stake. এই অভিযোগ যখন আসবে একটা অপরাধের জন্য, যেটার জন্য আপনাকে পুলিশ স্টেশনে অ্যাটেন্ড করতে হবে, কোর্টে বিচারের জন্য হাজিরা দিতে হবে, এটা মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলবে আপনার সুনামের উপরে, আপনার জীবিকার উপরে এবং আপনার স্বাধীনতার উপরে। কারণ আপনি যদি গিলটি হন তাহলে আপনাকে কারাগারে যেতে হবে এবং আপনার এই ঝুঁকিটা তখন থাকবে। If you are facing a criminal allegation, যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অপরাধের জন্য অভিযোগ আসে, you need access to the best legal representation to defend you. আপনাকে দরকার হবে বেস্ট এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার আপনাকে ফাইট করার জন্য, ডিফেন্ড করার জন্য, আপনাকে রক্ষা করার জন্য, who can help you protect your reputation. যে সলিসিটর
এবং যে ব্যারিস্টার মিলে আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, আপনার সুনাম রক্ষা করবে, আপনার কর্মজীবনকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং আপনার পারিবারিক জীবনকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করবে যদি আপনার বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি অপরাধের জন্য অভিযোগ আসে। আপনার এমন একজন স্পেশালিস্ট, এক্সপার্ট, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, who can offer you representation at all stages of proceedings, যে আপনাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে, যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে আপনার মামলার কার্যক্রমের প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে, সেটা ফার্স্ট ইন্টারভিউ এট দ্য পুলিশ স্টেশন টু দ্য ফাইনাল ট্রায়াল, পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে কোর্টের বিচার পর্যন্ত যে আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। আজকে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়েডার আমরা একটা কেস নিয়ে ফ্রডের উপর আমরা ডিসকাস করব। একটা ফ্রড হয়েছে যেখানে রিং লিডার অফ দ্য গ্যাং, যেটাকে আমরা বলবো বাংলায় যে দলের সর্দার, তাকে দায়ী করা হয়েছিল 113 মিলিয়ন পাউন্ড ফ্রডের জন্য এবং তাকে জেলখানা দেওয়া হয়েছিল 11 বছরের। এবং এই কেস আপনার এখন 2019 সালের মে মাসে আবার কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে আসছে কনফিসকেশন প্রসিডিং এর জন্য। কারণ হলো কি, ফ্রডের জন্য যদি আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, আপনি শুধু জেলখানায় যাবেন না, সে ড্রাকোনিয়ান কনফিসকেশন প্রসিডিং শুরু হয়। খুব কঠোর আইন, এই আপনার বাজেয়াপ্ত করবে, আপনার সমস্ত সসম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। সেটা আপনার ইউকেতে হোক, সেটা পাকিস্তানে হোক, যে দেশের নাগরিক আপনি হন না কেন, আপনার এই ব্যক্তির অরিজিন হলো আপনার পাকিস্তানে, এবং দেশে বিদেশে যা সম্পত্তি আছে এগুলো সব পুলিশ কিন্তু উদ্ধার করবে, বাজেয়াপ্ত করবে। ফ্রড করে যত পয়সা বানানো হয়েছে এটা তারা রিকভার করবে, উদ্ধার করবে। সুতরাং এগুলোর জন্য পড়লে আপনার দরকার হবে যে আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়েডার, এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যারা আপনার জন্য এই সিরিয়াস কেসগুলোর জন্য পরিশ্রম করে কাজ করবে। আমিও we are going to talk about this case where the ringleader responsible for 113 million fraud jailed for 11 years. Would you outline the background of the fact of the case? Yes, as I understand it, we were dealing with a case concerning Fizan Hamid, a fellow who essentially funded his luxury lifestyle by defrauding bank customers over the phone. Just I know we can mention the name. It is a reported, is a very big case, but maybe we can just call the defendant. We defendant, absolutely. I know you are allowed. You can do that, but particular case. Yeah, the defendant was, as it's been reported, and I'm only reading what's been reported. But he owned cars, as I understand it, including a Bentley, a Lamborghini, a villa in Lahore as well. And the defendant was the head of a fraud ring. And he was sentenced, as I understand it, to 11 years in prison for his part in this £113 million scam. And he funded purchases, including a fleet of customized Porsches, shopping sprees at Harrods, and partied with pop stars while splashing out on Rolex watches, jewelry, trips to Dubai, and as we know, eventually he ended up in London Southwark's Crown Court. So that's essentially it, as I understand it. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন এই ব্যক্তির সেই লাক্সারি লাইফস্টাইল, সে রোলেক্স ওয়াচ থেকে শুরু করে সে অনেক আপনার এগুলো সে মানে অনেক লাক্সারি লাইফ লিড করছে এই ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি করে। তার বয়স ছিল 23 বছর
এবং সে লাক্সারি লাইফস্টাইল তো করছে ডিফ্রডিং ব্যাংক কাস্টমার্স ওভার দ্য ফোন সাদার ক্রাউন কোর্ট হার্ট, যে ফোন করে ব্যাংকের কাস্টমারদেরকে তারা প্রতারণা করে স্ক্যাম করেছিল এবং তাদের কাছ থেকে পয়সা বের করে নিয়েছিল। আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়েডার যেটা বলছেন যে সে বেন্টলি কার, ল্যাম্বরগিনি এবং এবং একটা ভিলা পাকিস্তানের মধ্যে তার ছিল এবং খুব মানে বিলাসবহুল জীবন সে যাপন করছিল। তাকে দেওয়া হয়েছিল 11 বছরের প্রিজন সেন্টেন্স এবং ফর হিজ পার্ট ইন 1113 মিলিয়ন স্ক্যাম, এই ফ্রডের জন্য, which funded purchases including a fleet of customized Porsches and shopping sprees at Harrods, এবং সে প্রচুর কেনাকাটা করেছিল হ্যারোডসের থেকে এই ফ্রডের পয়সা দিয়ে। সে পর্শ কার কাস্টমাইজড মানে নিজের মানে মন মতো করে ডিজাইন করে পর্শ কারের ওই সমস্ত গাড়িগুলো সে ডিজাইন করেছিল এবং ওই গাড়িগুলো সে কিনছিল। He partied with pop stars, বড় বড় সিঙ্গারদের সাথে সে পার্টি করত and splashing out Rolex watches, jewelry, trips to Dubai, London's Southern Crown Court Hard. Southern Crown Court শুনছে সে রোলেক্স ওয়াচ থেকে শুরু করে স্বর্ণ জুয়েলারি ওয়্যার করে দুবাইতে এক্সপেন্সিভ ট্রিপ করত এবং এগুলো তার ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি থেকে আসতো। But he was eventually caught, Amir. Yes. He was eventually caught after targeting 750 RBS customers in the biggest cyber fraud the Metropolitan Police had seen. Would you have anything to say on that? Well, unfortunately, it's something that's becoming or has become very prevalent over probably at least the last 10 years. Certainly now the action fraud is inundated with people telephoning them. I mean, in this particular case, it's been a fairly sophisticated criminal enterprise. But it would be clear, I think, these days that everybody would have to be on the lookout for this type of criminal. I know myself that there has been a scam going around, people phoning up pretending to be from Her Majesty's Revenue and Customs and duping people into giving their personal details out. And if ever there was a case which exemplifies how one has to be vigilant when it comes to these fraudsters, it's this one. It's very easy for very intelligent people to be taken in. People phone up, they ask you to go through security, and before you know it, you've handed over significant details to individuals and then find yourself the victim of a fraud. So it comes as no surprise to me reading that they targeted 750 customers, because this type of criminal activity is on an enormous scale. And I think it's something that everybody needs to watch out for. Yeah. Then he admitted conspiracy to defraud and conspiracy to convert and transfer criminal property. So সে স্বীকার করেছিল, দোষ স্বীকার করেছিল সে যে conspiracy to defraud এবং conspiracy to convert criminal property, যে ক্রিমিনাল সম্পত্তিকে আপনার
স্থানান্তর করা, এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যাওয়া, এগুলোর উপর সে গিলটি বলছে। I would ask you to explain briefly what is conspiracy to convert and transfer criminal property. Well, when we talk about a conspiracy, what we're talking about is the Crown having to prove essentially an agreement to do something. And so they'll have to prove... Crown means is the police, Crown prosecution service. দর্শক, যে আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও বলেন ওয়েডার যেটা বলছেন যে ক্রাউন মিন্স এই দেশের মধ্যে হলো পুলিশ বাদী কেস হয়, পুলিশে এগুলো কেস করবে, ক্রাউন মানে পুলিশ। Yes, go ahead. Yeah. So obviously the prosecution or the prosecutor has to prove beyond reasonable doubt that there has been an agreement. That's the key element to conspiracy. And then in this particular case, it was a conspiracy to defraud and a conspiracy to convert and transfer criminal property. That is an offence, a money laundering offence, essentially. And what an individual there will have done is transferred one particular form of property, be it someone else's money, in one shape from one account perhaps to another, or purchase something with it. And I'm sure, as we'll perhaps come to, if not today, on another occasion, there are certain presumptions which then would follow under the Proceeds of Crime Act, dependent on when those transfers occurred. And certainly, if they're after the event, it would be presumed that those transfers essentially were money laundering, and it would be for the individual themselves to demonstrate on the balance of probabilities that that's not what had happened, and that they had a legitimate explanation for those funds. So that's essentially what that rather long-winded phrase means. There was an agreement, and after the agreement, they converted and transferred money into different shapes and forms. In here, it would seem to be a luxury lifestyle. Yeah. দর্শক, আপনারা শুনছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়েডারের কাছে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়েডার। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।